الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الإخوة الأكارم، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى أيضا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. معاشر المسلمين، قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام فقال موسى: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال لموسى: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت ربي فوضع عني شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته. قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت ربي فقال: وهي 50 لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وقال في الحديث: وحدث نبي الله أنه رأى 4 أنهار يخرج من أصلها نهران ظهران ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل ما هذا الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعيدوا فيه آخر ما عليهم. ثم أتيت بإناءتين أحدهما خمر والآخر لبن فعرض علي فاخترت اللبن فقيل: أصاب الله بك أمتك على الفطرة. ثم فرض علي كل يوم 50 صلاة. قال الله ربنا وجل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ أخبرنا الشيباني قال زر بن حبيث عن قول الله تعالى: فكان قال قوسين أو أدنى. قال: أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام 600 جناح. My dear respected brothers and sisters
We are now end of the month of Rajab. When the Rajab month come, everyone understood this month is the month of the Mi'rajul Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. There is a different opinion when Al-Isra wal Mi'raj took place. One of the opinion is in the month of Rajab. Other opinion is in the month of Rabi'ul Awwal. Other month is in the Ramadan. There is a different opinion. That is not the important. Important is what is the teaching from the Mi'rajul Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It was the very important and greatest mu'jizatul Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When Khadijatul Kubra died, when Abu Talib died, when he went to the Taif and he was blooded, life was full of sadness. During the time, Allah subhanahu wa ta'ala wanted, I want to speak to my beloved friends directly. Muhammadur Rasulullah was the Habibullah, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. But he was very sadness in this world. Allah wanted to take him in the sky. You know the story, my dear respected brothers. Allah subhanahu wa ta'ala said, glory be to Allah who took his servant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam for a journey during the night from the Masjid al-Haram to al-Masjid al-Aqsa. This one is called al-Isra, and al-Masjid al-Aqsa to fawqa sab'a samawat. This visit is called al-Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala said, لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. The purpose of the visit was to show my signs. I have created a lot of things in the sky. No one knows about that. No eyes has seen. Allah wanted to show his beloved prophet about the Jannah, Jahannam, the Sidratul Muntaha, the Baitul Ma'mur, the first sky, second sky, Fawqa Sab'a Samawat, lot of stuff. Prophet sallallahu alayhi wa sallam narrated in his hadith. Anas narrated that the messenger of Allah said, when I was taken in Mi'raj, I passed by a group of people who had copper nails by which they bite their own faces and chest. I asked, O Jibril, who are those? He said, those who backbite people and gossip about their intimate life with evil things. Respected brothers, the people of Jahannam was in a greatest punishment. Prophet sallallahu alaihi wasallam has seen by own his eyes the people, those who are busy to do the gibah. Lots of time we are practicing, we are doing, we are exercising the gibah. But on the day of judgment, the punishment will be so serious. Prophet sallallahu alaihi wasallam informed us. He has seen, then after I traveled a little while, I saw big plates of good meat, but nobody was eating from them beside them. There were other plates of stinking and rotten meat, which are approached by a group of people eating from them. I asked, O Jibreel, who are those? He said, those among your community who approached the prohibited behaviors, haram, and leave the allowed ones. Respected brothers, we are not allowed to go to the haram things. Punishment is so dangerous. Haram is prohibited all the time. We have to stay away. Halal should be taken and haram should be avoided. This is the character of the Muslim. Lot of stuff, my dear respected brothers and sisters, you know already. Allah said, I want to show my signs. What is the signs of Allah? Al-Baytul Ma'mur, Jibril alayhi salatu wasalam, Sidratul Muntaha. Allah has spoken with his beloved prophet without Jibril. Allah has given the wahi. Prophet sallallahu alayhi wasallam got three things from the Mi'raj. One is Khawatimu Suratul Baqarah.
Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Allah has given this verse without Jibril, directly by the wahi. Allah spoken to his beloved prophet. Another thing, Allah has given the gift of the Mi'raj is 5 times salah. Another thing, Allah has given the al-wa'ad. The wa'ad means al-wa'adah, the promise. Those people who will worship to Allah, closer to Allah, able to please to Allah, Allah's wa'ada is on the day of judgment. Allah will give them the Jannah. Allah will admit into the Jannah. This is the 3 wa'ada. Respected brothers, we will talk about the Salah before the Mi'raj in the next Jumu'ah, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us good understanding about the Mi'raj. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to practice the lesson of the Mi'raj. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ana iyyahu bil ayati wa dhikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karimun malikum barullahu rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa salatu wa salamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala Rabbuna jalla wa ala fi sha'ni Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala Allahumma ayyid al-islam wal muslimin. Allahumma ayyid al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal salatana wa salamana wa jum'atana wa masjidana kama taqabbalta min ibadika as-salihin. Rabbana taqabbal salatana wa salamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Ya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah rahimakumullah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azim wal jalil yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.